holds the airwaves at Ghetto Radio, the official Sheng station, serving his audiences with a menu rich with his past in a language they understand. Komeshika ndenga mtu wangu mtaani, jua ndenga ni noma kabisa. He talks about dangers of ndenga, the slang word for guns, without fear. He must know, by the age of 16, he had become adept with the ways of the gun. Squad yangu wenye nilikuwa natembea nao wenyewe saizi hata hawako hai, wamededi wote. He learned early to make peace with prison walls. Now, the graffiti at Ghetto Radio speak to his past and inspire a present of hope. Saizi mimi ni kinkafu, lakini wacha nikupeleke malipa nilianzia crime, nikijiita Sule. That place where Cheruiyot sharpened his criminal mind was the place I called home, Ziwani, in Starehe constituency. And the reason why I come back to this bridge is because my recollection of criminality in my neighborhood was from hearing screams very early in the morning, because most of the muggings happened at that time. And the thugs would cross over from that stage to our estate. Walifu wangu sikuwa nafanyia huku, nilikuwa nafanyia mbali, alafu sana nakuja huku. Wanasemaga uwezi kuchafua sahani yenye unakulia. Unaona? Juu sasa huku ni home, huku ni mtaa. By the age of 16, he had refined the art of violent crime. He was not just a gang member, he formed his own. Sasa tukaanza sasa kwenda kueja kigi namba 9, namba 4. Tunaenda baka zile zinaitwa chini kwa chini. Tunapatana na watu unapatana na mtu unamkalisha chini, unamshaleta simu, leta do. Lianzaga na Cheruiyot, Kilel. Daily tulikuwa lazima teremshe mata, inaitwa kuteremsha. Kwa lazima teremshe Nissan ama Ma3, hizo namba 9, ikatokelezea noma. Mimi nikabambwa. They belch out names like gangster rapper Tupac Shakur, reggae artist Everton Blender. Locally, they evoke hip-hop artists like Kalamashaka, who talked about their lives in Dandora. All of these inspired them to lead their lives, crawling on the fast lane, smitten by the macho message therein. Is this a case of life imitating angry art? Nakati hiyo tulikuwa naenda York House. Tukue smart tuende York House. Tukule veve, tukunywe pombe na tutoke na Manzi Club. Kuna mapeli kumefika. Ugondi ilikuwa ni kama swag. Jikoe si mgondi, we ni fala. Their reasons for joining crime are simple. They want to belong. Often, most of them venture into the world of drink and drugs early. The cultural phenomenon popularly known as jam session on Sunday afternoons is pointed at as a grooming place for young gangs. Unasikia kijana fulani huko hivyo wako na do, alafu mnaenda club pale. Yeye unapata place amekaa, meza yake imechafuka. Sasa nyinyi mnakaa pale hivyo unaona hii ni njaro gani? Na pia tunaweza fanyia tunaweza fanyia kitu. They immerse themselves in a competition of sorts where guns, turf, drugs and sex become part and parcel of life. Often, they find it is all fiction. Where they thought they would get away with being part of a big gang, they would soon realize that there is no safety in numbers, and often it was too late. Ndio alikufa akiwa amehijack gari. Amekajack. Hata tulikuwa tunahijack kina Their friends were dying at an alarming rate. It was the case for this boy. Cheruiyot recruited him from school. 2 weeks later, he lay dead under a hail of police bullets in a carjacking incident. They say he was drunk, coupled with the wrong choice of the haste. Number 32. Asa wale watu, unajua squad na kuaga hiyo area, wagi wanachelewa wanaogopa. Sasa kona wanaanza kujaje kutoa ijaka. Wale wananimbono. Juu kijana alijaribu kuifungua ifunguki. Ikakataa. Anapiga ipigi sababu iko lock. Baadaye sasa ndo akitoka nje ndo akapiga makara hapo ndo alimlemea. Kuna ule mama pale ambaye anauza bajia. Unakumbuka watoto wake? Watoto wake nawakumbuka vizuri sana, pia wamekuwa hiyo life ya crime. Na yenyewe nimeona venye wamededi. Pia mwenyewe nilishtuka. Juu niliona kwa hivyo ndio watu kunaenda. Watu wanaangushwa for real bana. Watu wana dedi. Juu unajua unapata karaoke kupata na gana hizi kuacha. One time anakuangusha. Si kama unapata kama USA, majuu hivi. Majuu unajua unashutiwa mguu. Kenya ni kutumwa kwa baba mara hiyo.
She sits right outside her door selling bajias. It is her way of dealing with her loss. She tells me she has lost 3 of her sons to the criminal underworld. One of them was killed in Tanzania in a gunfire exchange with the local police. Another would lose his life in his bed. He had a gunshot wound. Kapata mtoto wangu amelala hivi kwa kitanda, ni kama nacheka. Nikajaribu kasika macho yake nikafunga. Later, her house was burnt down and all she had, including pictures of her sons, were no more. Was she aware that her children were suspected criminals? Watu walikuwa nasema hata nyumba yangu ndio najazwa bunduki, nyumba yangu ndio kila kitu iko, lakini mimi kwa macho yangu mama mzazi sikumuona. Her neighbor too denies any knowledge of her children's involvement in crime. Her grandson, Kesta Kareku, and son, Dennis Chege, were shot by the police, one of them outside Ziwani AIC Church and the other at a playground nearby. That was in 2006. Mimi sikujua kama walikuwa kwa uhalifu. Wezi jua kitu na ukose kufuata. One of the major concerns with the police is that parents are often complacent when their children are immersing themselves in the murky world of crime. Wale auntie zako wenye ulikuwa unakaa nao na hata sister zako, mimi nakumbuka ulikuwa na masista, si ndio? Yeah, kweli. Walikuwa wanajua ile kazi unafanya. Ilifika mahali mpaka ikabidi wajue na hakuna kitu angeza niambia. Juu sasa nishajua do. Na tayari nishakuwa yaani nishakuwa hardcore criminal, unaona? Nishakuwa hardcore, juwezi niambia kitu. Juko kileta zao hivyo mimi naweza kushoot, unaona? Alikuwa kichwa ngumu. Alikuwa hata ukimwambia kitu hata mimi nilikuwa nikimwambia hata sangina ananitushia mikono. Ananiambia kila mtu na maisha yake. Unajua sasa mtu akishakwambia hivyo kwa utabiri tu muangalie. Both Cheruiyot and Maina have gone through rehabilitation thanks to a program known as From the Grave to the Ground. Wapata mzazi anapush hata kijana ingetu crime. Unakaa hapa na vijana wenzako wanaleta pesa. Tunajua families, we know certain families where that happens. Kijana tu akifika puberty, mwili sharp, kifua ipanuke kidogo, bicep itoke, unaona anaanza kuambiwa wewe tumia mwili yako vizuri. Parents zingine wana fail miserably. His sentiments are shared by the authorities in Kayole, where Cheruiyot and Maina left. Others took over. Here, the juvenile gang known as Gaza continues to wreak havoc despite a government amnesty to surrender their weapons. So far, 61 of them have done so. Others are still lingering in the chaos. Even for those who have surrendered, in the absence of social capital and support systems, there is the question of what next. They do not have a means of sustenance. Therefore, this puts us between a hard surface and a rock, because we don't know what is next. And in the event that we lose these children again back to where they were, it will be a very big challenge for us. That becomes the vicious cycle that feeds the criminal underworld, not just in Kenya, but elsewhere too. With a criminal justice system that is often reactive, how can the young be kept away from the streets? Is solving social inequities the solution to fighting juvenile gangs? The jury is out. For Citizen Weekend, I am Anne Mawade.